Guten Tag. Today we are going to discuss Modul 3, Lektion 3. Was gibt es im Fernsehen? So this is the chapter. Then Nummer 1. Bist du ein Fernsehfan? Oder siehst du nicht viel fern? Schreib über dich. We are having the information here, and we have to write down in a sentences. So of course we have two questions like bist du ein Fernsehfan? That means are you a TV fan? Okay. Oder siehst du nicht viel Fan? Or don't you watch much TV? Yeah. So we have the helping sentences here. If you want to write Fernsehfan, then you have to write Ich bin ein Fernsehfan, and according to that you have to write the other sentences. If you are not a Fernsehfan, then you have to write Ich bin kein Fernsehfan, and then you have to write down the sentences according to it. So I am going to write the sentences according to Ich bin ein Fernsehfan. Okay. So ich bin ein Fernsehfan. Ich sehe sehr gern fern. Ich sehe jeden Tag fern. Ich sehe 2 Stunden pro Tag fern. Denn ich sehe von 7 bis 9 fern. Okay, so the last sentence we have to write down the hours, like from when to when. Okay, and then so in this way we can do number 1. Then we move to number 2, dialogue puzzle. Yeah, number 2 is a dialogue puzzle. Schreib den Dialog neu. Spiel den Dialog mit einem Partner. So we have the given information here. The sentences are given. Just we have to arrange the sentences and then write down the dialogues. So just we will read the arranged one. Yeah, so first sentence like this, we will start the conversation, the dialogue like this: siehst du gern fern? Ja, sehr gern. Viel? Ja, sehr viel. Leider. Wie viele Stunden pro Tag? Vielleicht 2, 3 Stunden. Was siehst du gern? Sportschau, Krimis, Spielfilme. Ich sehe lieber Dokumentarfilme über Tiere. So that means it's a conversation like, do you watch television? And then he says yes, gladly. Feel, so he asked like, do you watch so much? Yeah, so yes, very much. So unfortunately, so we feel student, how many hours? Then he said perhaps 2 to 3 hours. Then what do you watch? Yeah, gladly. Yeah, again that means gladly or willingly. So Sportschau, Krimis, Spielfilme, and then he says ich sehe lieber Dokumentarfilme über Tiere. Dokumentarfilme, that means documentary films about the animals. Then we move to the next one. Okay, so Nummer 3. In Nummer 3, ergänze die Tabelle. So fill up the table. So we have to fill up here the two verb forms like sehen and lesen. So sehen means to see and lesen is to read. Then ich sehe, du siehst, er sie es sieht, wir sehen, then ihr seht, sie sehen, and then sie sehen. Then for the lesen, ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen, then sie lesen. Yeah, so it's written here sehen, but it should be lesen. Okay, klar. Then we move to the next one. Nummer 4. Ergänze die richtige Formen von sehen. So we have to write down the correct form of the verb sehen. So we have to use here the verb sehen in according to the sentences, according to the noun or the subject. Okay, so Kamal, hallo Ben, bist du ein Fernsehfan? Siehst du gern Fan? And Ben says klar. Ich, klar means yes. Okay, so ich sehe jeden Tag 2 Stunden fern. Kamal says sehen deine Eltern auch lange fern? Then Ben says meine Mutter ist ein großer Fernsehfan. Sie sieht jeden Tag ein paar Stunden fern. Aber mein Vater sieht nicht so gern fern. Er liest lieber Bücher. Okay, so in this way we have completed number 4. So that means the verb form of sehen. Then number 5. Schreib die Wörter in die richtige Liste.
Okay, so these are the nouns. Okay, yes, these are the words which are nouns. So these nouns have article, and we have to categorize these words according to their article. So masculine, feminine, and neutrum, and then plural also. So there, so creamies, so their creamy, their film, their sport. Then the feminine, the comedy, the Serie, the Sendung, the Kultur, and the Show or Schau. Yeah, so show, we can say show, talk show. So das Konzert, das Magazine, das Programm, and the Nachrichten. Nachrichten is always plural, news. Yeah. So then Nummer 6. Yeah. So we move to the Nummer 6. Then schreib nun diese Wörter in die richtige Liste. Again we have to categorize these words. So these are the name of the programs. Yeah. So we have to categorize these words in the correct box. So like again we have to categorize the words according to their article. So masculine, feminine, and then neutrum or plural. So there the das. Yeah. So there, so their Liebesfilm, their Dokumentarfilm, their Lieblingsfilm, and their Spielfilm. That means the film, the word film has article there. So all the words which comes before film will be there. So all kind of film we can say. We can say all kind of films will be there. Then the, so the talk show, the creamy Serie, then the Tagesschau, the Sportschau, the Abendserie, and the quiz show. So we have seen in number 5 all the show is a feminine, so all the show and show are, and Zeri also. So all the words which all kind of Zeri, show and show will be feminine. Then das Mittagsmagazin, das Kulturprogramm, das Fernsehprogramm, then das Literaturmagazin. Okay. Then number 3, in the same way, the program is das, so all kind of program will be das, and magazine is also das, so Mittagsmagazin, Literaturmagazin, das. Then the Fernseher Nachrichten is plural, so Fernseher Nachrichten is also plural. Sport Nachrichten is also plural because Nachrichten is plural. Then Nummer 7. So you have to write down here meine Lieblingssendung. Schreib den Namen deiner Lieblingssendung in der Kasten. So which one is your favorite? Yeah. So like favorite film. So you have to write down the name. Quiz show. Which one? Like KBC. Then Sportsendung. Yeah. So which sport Sendung you like. Then creamies. That means which kind of detective serials you like. Uh, then Zeichentrick Serie is a animation. Yeah. Then talk show. Yeah. So like we have so many in India also. Then number, yeah, so here we have to go with this one. Okay, so schreib jetzt ganze Sätze wie im Beispiel. So we have to write down the complete sentence as given in example. So mein Lieblingsfilm ist, okay, then you have to write down here the name. So mein Lieblingsfilm ist Three Idiots. Ich finde ihn toll. Okay, and we have to choose the words, the adjectives from this box. Yeah, so here like lustig, informativ, spannend, interessant, toll, and unterhaltsam. So lustig is funny, informative is informative, spannend is a like enjoyable. I enjoy that one. Yeah, so interessant, interesting, toll is good. Yeah, or good, better than good, we can say. Unterhaltsam is relaxing. Yeah, we can say. So basically unterhaltsam is like relaxing or enjoyable, both we can say. So then Nummer 2, meine Lieblingsshow ist, we can say, कौन बनेगा करोड़पति. Ich finde sie, okay, informative, klar. Then Nummer 3, mein Lieblingssportschau ist, I don't have any, so you can write down any one. Yeah, so mein Lieblingssportschau ist, and then name, and then ich finde sie spannend. Okay, then mein Lieblingskrimi ist, okay, CID, und ich finde ihn lustig. Okay, dann Nummer 4, meine Lieblingszeichentrickserie ist, Lieblingszeichentrickserie ist, we can say Tom and Jerry. Okay, und ich finde es lustig. Okay, okay, then mein Lieblingstalkshow ist Kapil Sharma Show, denn ich finde sie unterhaltsam. Okay, so when we watch this show, yeah, we laugh a lot, so we feel relaxed. So unterhaltsam. Then we move to the next one. Yeah, then Nummer 8. Nummer 8. Here we have to write down schreib alle Adjektiv
Die du kennst, yeah. So toll, lustig, informative, spannend, and then the negative one we can say. So these are the positive kind of adjective, and these are the negative kind of adjective like doof, blöd, langweilig und interessant. Yeah, langweilig is a boring. Yeah, blöd is like someone who is not very well behaved. Yeah. Then Nummer 9. Spielt Mini-Dialog wie in den Beispiel. Okay, so plus, okay, then gleich, positive, adjective, negative, adjective. Okay, so plus is gleich, positive adjective, and minus is for negative adjective. Okay, klar. So we are not going. Okay, Nummer 1. Frau Meier, then Nachrichten. So we can say positive. So Frau Meier, wie finden Sie Nachrichten? Then she will reply with the positive one. Yeah, ich finde sie interessant. Then Anna, Anna und Sportsendung. So we can ask like Anna, wie findest du die Sportsendung? Okay, and ich finde sie, and she is negative. So langweilig we can say. Okay, and one more thing, if we are having the Frau, okay, or Herr. So Frau and Herr, we have to use the Z form. Yeah. So höflich. Höflich means formal. Yeah. So when we are having like Frau, then Herr. So here we have to use the Z form. Okay. And when we have only names, then we can use do form. Clear? Then Lucas and creamy, causative. Okay. So Lucas. So Lucas, wie findest du Krimis? Okay, then ich finde sie toll. So in the same way we have to write down the answers. Then Nummer 4, Frau Bauer, Dokumentarfilme, then positive. Yeah, so Frau Bauer, wie finden Sie der Dokumentarfilme, their Dokumentarfilm? Then she will reply, ich finde ihn toll. Yeah, then Stefan, Kulturprogramm negativ. So Stefan, wie findest du Kulturprogramm? Yeah, wie findest du? Okay, das Kulturprogramm. Okay, we have to also use the article. So we have to use article. So das Kulturprogramm. Then he will reply, ich finde es. Okay, or ich finde es negative. So we can say here langweilig, uninteressant. Yeah. Then good. So here we can say then Tobias, then talk show again. Okay, the talk show. So Tobias, wie findest du die Talkshow? Then ich finde sie langweilig. Okay. Then Herr Müller, wie finden Sie die Quizshow? Then ich finde sie uninteressant. Yeah. Or otherwise we can say blöd, doof. Yeah. So then Matthias, Zeichentrickserie. Matthias, wie findest du die Zeichentrickserie? Then he replies like ich finde sie toll. Or the spannend. Yeah. Spannend. Then here we have to write down the in, sie and s. So sehen wir den Film? Nein, ich finde ihn langweilig. So we know that in is for masculine, sie is for feminine, and this s is for neutrum. So as I have also said that here. Number 5, Stefan, wie findest du das Kulturprogramm? Okay, then he says, ja, ich finde es langweilig. Yeah. Then Nummer 2, wie findest du Brad Pitt? Okay, Brad Pitt is a actor. So ach, ich finde ihn sehr hübsch. So masculine, so ihn. So und wie findest du Julia Robert? Okay, then ach, ich finde sie sehr charmant. Yeah, charming. So charmant is a charming. Then siehst du gern das Kulturprogramm? Ja, ich sehe es sehr gern. So das Programm, then es sehr gern. Nummer 5. Meine Lieblingssendung ist Sport am Montag. Ich sehe sie jeden Tag, jede Woche. Jede Woche means every week. Dann Nummer 6, immer Talkshow. Ich finde sie blöd. Okay. Then Nummer 11. Nummer 11, we have to fill up here einen, eine, ein. Again, der, die, das. Yeah, so masculine, feminine and neutrum. Nummer 1, was gibt es um 18 Uhr? Then einen Krimi. That means what's coming on the 6 o'clock. Then a creamy detective serials we can say. Then Nummer 2. Gibt es heute ein Kulturprogramm? Nein, leider nicht. Nummer 3. Was gibt es um 16:30 Uhr?
eine Sportsendung. Und gibt es heute eine Talkshow? Ja, um 14:30 Uhr. Dann Nummer 5. Was gibt es um 21:30 Uhr? Dann einen Film. Titanic. Okay, we know that Titanic. So in this way we can do number 11 also. Then we move to next one, number 12. Yeah. Then ergänze then the das, Nummer 1. Again, then is for masculine, die is for feminine, das is for neutrum. Yeah. So ich sehe den Krimi gern. Lukas sieht das Kulturprogramm gern. Hannah sieht die Sportsendung gern. Meine Eltern sehen die Talkshow gern. Denn Herr Meier sieht den Film gern. Klar? Okay, gut. Dann Nummer 13. Hierzu, wie viel Uhr ist es? So we have to listen and then mark the correct timing. So for the number 1, it's 8:50. So 8 Uhr 50. Nummer 2, 15 Uhr 10. Nummer 3, 14 Uhr 30. Nummer 4, 20 Uhr 20. Nummer 5, 18 Uhr 35. Then Nummer 6, 10 Uhr 20. It can be possible you will listen some different variation of the timing like 8 Uhr, so 10, okay, so 10 for 9, okay, oder 10 nach 3, we can say also, yeah, here halb 2, so halb 3, tut mir leid, halb 3, yeah, here 10 for halb 9, okay, klar, oder, yeah, in this way. So there is another variation also, it can be possible, yeah, but the answer is this one. Then Nummer 14, Stellfragen. We have to Stellfragen, that means we have to write down the questions, answers are given there. So then 9, ich sehe nicht so gern Fan. So what will the question? So siehst du gern Fan? Then 9, ich sehe nicht so gern Fan. Then Nummer 2, was gibt es im Fernseher? Es gibt einen Film. Dann was gibt es Nachrichten? Wann gibt es Nachrichten? Dann um 20 Uhr. Und was siehst du gern? Ich sehe gern Krimis. Nummer 5. Möchtest du den Film sehen? Natürlich möchte ich ihn sehen. Nummer 6. Wie findest du den Film? Ich finde ihn langweilig. Dann was ist deine Lieblingssendung? Meine Lieblingssendung ist die Sportschau. Klar? Then in this way we can do also Nummer 15, Nummer 15. Richtig schreiben. Schreib den Text neu. Denk an die Großschreibung. Okay, that means we have to write down the sentences according to the rules, we can say, or the way the sentences or the text should be written. Okay, so we have to careful about the comma and then the capital letters. Okay, then okay, we start. So ich sehe jeden Tag Fern, okay, Komma, aber nicht viel, Komma, nur eine oder zwei Stunden. Okay, Punkt, that means full stop. Besonders, okay, so after the full stop, besonders will be capital. So B will be capital, yeah, block letter. So besonders gern sehe ich Dokumentarfilme. Yeah, so the Dokumentarfilm is a noun. So then D will be capital. Okay, so Dokumentarfilme. Then, Komma, sie sind sehr informativ und interessant. Full stop. After the full stop, the letter should be capital. Okay, so am, then Abend. Again, Abend will be capital because it's a noun. So am Abend sehe ich immer 20. Okay, sehe ich immer then space 20 Uhr die Nachrichten. So again, the Nachrichten will be, so N will be capital. Okay, so die Nachrichten und dann die Sportschau. Then again, die Sportschau. So Sportschau is a noun, so S will be capital. Then full stop. So after full stop, U will be capital. So 22 Uhr gehe ich ins Bett. Okay, so Bett is a noun, so B will be capital. Okay, klar? Good. Then we move to the next one, Nummer 16. Okay, so we are lesen. Okay, so lies die TV-Tipps. Erkennst du die Sendung? Erkennen is a verb which means recognize. Yeah, so do you recognize the serials? Sendung is the serials. So
our programs we can say. So we have here 6. Okay, these information we have to read it, so I'm not going to read this one, just we are going to discuss the answers. So here, welche Sendung ist das? Okay, so we are having the options here: Zeichentrickserie, Krimis, Dokumentarfilm, Spielfilm, Quiz Show and then Kulturprogramm. Okay, then Nummer 1. Nummer 1 ist ein Kulturprogramm, Nummer 2 ist ein Krimi, Nummer 3 ist ein Spielfilm, Nummer 4 ist ein Zeichentrickfilm, Nummer 5 ist ein Quizshow, Nummer 6 ist ein Dokumentarfilm. Then B. Beantworte die Fragen. Just we have to answer the question. Wie heißen die Sendung? Okay, so wie heißen die Sendung? Then ZDF. So Sender, tut mir leid. Wie heißen die Sender? Sender is a, that means the service provider, yeah, the channels we can say, the channels which from, okay, from where we we watch the TV serials. So like ZDF, ORF, zwei, then SRT 1. So these are the names written here. So these are the, yeah, so like ORT, stay, these are the name of channels. Okay, good. Then we move to the next one. So then here, wann kommt ein Spielfilm? So wann kommt ein Spielfilm? You can go to the place like here. These are the timings. Okay, so go to the timing and then you can find out the answer. Then was gibt es 20 Uhr 15? Eine quiz show. Yeah, so we can go to this one. So 20 Uhr 15. Yeah, so this is a quiz show. Wer wird Millionär? It's a German version of Kaun Banega Crorepati. So KBC. Okay. Dann welche Sendung sieht er oder sie? Ja, so Nina findet Musik toll und lernt Klavier spielen. Sie hört gern klassische Musik. That means we have the situation, and according to situation, we have to write down the name of the programs. Like someone like Nina likes music, okay, and she is learning Klavier. So obviously she will watch the Kultur program. Then Felix möchte alles über die Welt wissen. Okay, Felix want to know all about the world. Then sein Lieblingsfach ist Erdkunde and his favorite subject is Erdkunde, means geography. So then obviously the Dokumentarfilm. Yeah. Then Leah möchte eine lustige Sendung sehen. Okay, sie liest gern comics. Okay, she likes to read comics. Okay, so comics, that means that relate to the animation. So this Zeichentrickserie. Then Nummer 4. Boris sieht gern etwas spannend im Fernsehen. So, okay, spannend. Okay, then they are creamy. Then with this we have finished this lesson. Okay, then we move to the, okay, next video. Okay, then auf Wiedersehen.